In the Northwest Province, the alleged insurance killer, Agnes Setshwantsho, is back in the Mmabatho Magistrate Court this morning for a formal bail hearing. The 49-year-old is accused of orchestrating the death of her family members for insurance payout. She is also the primary suspect in the murders of her husband, son and 2 daughters, who all died under mysterious circumstances. Setshwantsho was also, was arrested last month in Centurion during a takedown operation led by the police and an insurance company. She faces 2 counts of fraud, a charge of murder, and 1 of defeating the ends of justice. In her last court appearance, she said she intends to plead not guilty to all charges. All right, let's get a sense of what we can expect from the court today. And Refiloe Seboko following that story for us. Refiloe, good morning to you. So what is expected at this particular court hearing today? Well, Kholi, what is expected today is that Sergeant Keshima Mbunda is expected to take the stand in opposing the bail for Agnes Setshwantsho. You remember that during the previous appearance, it was also there were arguments between the state and the defense. The state arguing that if Agnes Setshwantsho is being granted bail, she is a flight risk, considering that she has been on the run for quite some time before she was arrested in Centurion last month. But the defense arguing that she needs to be granted bail urgently, citing amongst others medical reasons. But we're also hearing on the ground family members who are saying that they are opposing to bail, but also some community members that are also opposing to bail. But as this matter still continues, family keeps going back and just connecting the dots, reliving the moment again. They were saying that just as they thought that they have passed through the trauma of losing their loved ones, and now the matter is back. Now they have to deal with the trauma once again. But I'm joined by Refiloe Seboko. He is the brother to the late husband to the accused. Refiloe ke lebogetse nako wa gago. Ka re bua ka gore le ne le la le dipelaelo mme o re gantse go Agnes a tlhagelela ka court le tla le ntse le kopanya didoto ka ntle le madi. Go na le mabaka a mangwe gape a ka tswang a tlhotlheleditse gore a ka dira seo a se dirileng. Ma ke nnete re jaaka lelapa re leka go cope, but it's difficult for us. Re tla re belaela gore segomotsi sa se dirileng ka lebaka la gore ke motho le madi. O ka tswa le bana a la le seabe mo go bona lebaka la gore tšhelete tsa ga rra bone di tswela bone. So yaanong nna gore bana ba kry-a tšhelete gore tšhelete ke ya gage, once ba tlosa gore tšhelete ya direct ko go ene. And se sengwe gape se re se bela gore a se dire ke gore o na shebile gore bana ba na le morago, go na le kitchen go ba nang le yone. So o belaela gore e tla re mo nakong ya botshelo bana ba mo expose. Ke se se dirang gore re belaela gore segomotsi gore o na le letsogo mo baneng ba gage. Due to the fact ya gore o ke motho le tšhelete, go le ntwa ga e fisitseng in order gore a kgone go kry-a tšhelete ya insurance. Then it's just that insurance company ya teng yone ba nna botlhale ba ska ba ya le ene ga ba nna le dipatlisiso tse di feletse di dirile gore a itlhoboge a tshogela mo go yone. O fise ntlo ene ka bo ene o nantse a lena le maikelelo a gore a dire jalo, ene ga ka lebaka la gore ke tšhelete ene e helana e batla ke ntlo e ena ya gile ka tšhelete ya ga buti. So o e fisitse bana se tlhole ba le teng o hela morago ga tšhelete. So rona ka lelapa gape ga re bona go se botlhokwa ebile go se motla go se letsogo la mola sa dirile sentle ga ka grantiwa bail. Re na le tshola gore o ka tsoga a tsamaya a sala a tsamaya nyelela maybe South Africa, or maybe le na a commit suicide because tla ba le moga gore diphoso tsa go di dintsi. So le fa re ga ipone molato rona jaaka lelapa go bothatanyana mo go rona because re gopola dilo tse di fetileng. Ha re dutse re na le go gopola gore kana ngola matsatsi nka ba sana re na la buti ga re re lo shoga lo teng, but re na le go ikaketsa re o ka ba sana le teng. So to the fact gore rona kopa le ne se go motse ke sone se se re ha re tla kopa le nena gape go go nna botlhoko gape go fetisisa gore the person o ne ntre sa utlwana ke ora go kopa le nena gape
mo court ka tshaba le go mo faisa e ka re ka go no kgonega ka tla go kopa maitshwaro mo la le itse gore go kopa maitshwaro ga go enough but e ka re ka bana tla mo go rona a tla go bua le rona a re bolele re go simologile yang ga kae re tlhoka boammaaruri bo leng teng re tlhoka defect tse ka dintshang whereas defect tse ka dintshang di ka se re fodise because o tsamaya ka sethola boa gape yaanong ke hela gore ke motho le madi ene ke ka mo a ntshitseng bana ngwana gage wa mosimane wa last born e ne se kgalafetse mo sekolong tšhelete ya ga rragwe tshwanetse direct ko go ene so ngwana ke go ga se tlhola le teng ga se ka re bolele gore ngwana o kile a lwala o ntse mabaka a mantsi ga gore ngwana o go botswe ditsotsi a na le ko sekolong ngwana a le ko Potch a na le ko Cape Town go gontsi we don't know the story gore ngwana o tlhokagala a na le kae ke hela a itseng so motse a lese o tswa go mo fitlha ko yes so rona re nre by that time as a family so le still yone se so se re tshwere sentle ene so se se botlhoko thata ke go bona yo surname e go bua mo seretseng ke se go motse batho ba kopana le rona ba re bitsa rona ke rena ba re bolayang batho kana ngena ba go tshwantsholo kwa batho ke di insurance tse madi a go godimo ba re se rena ditsa re di itse se fane se sa se tshwantsholo so motse a sa gage en ga se na wa officially o se itsetse hela mo tseleng so se tsa gape se re baya mo semong se se ko tlase o re digile se rodumo ga se tlhole re le batho mo bathong ba bangwe ba bona hele re rona re mola ka di insurance company so di insurance company tse di neng se go mo tšhelete e ka di ka tshwana le nako se ntwa go tsone ba nna botlhale ba batlisisa pele gore a ke nneteng go eshile or motho o tlhoketse go diragetseng ba ya deeper le go batlisisa investigation so ke keletso ya rona gore se go motse a se ka e se family a se ka bona beili ba gaetsho le batla nnete ko leng teng ke leboga Itireleng Setshwantsho saying that is their wish of the family that Agnes Setshwantsho get to be denied bail, explaining some of the things that they have long suspected. Kholi was saying that remember that as police investigations are still underway in relation to the death of Setshwantsho's husband and 3 children. Itireleng was explaining that one of the reasons that Sekgomuthi might have killed her own children is because she was afraid that they were going to expose her in terms of some of the acts that she has been doing, but also he was also reciting an incident where the house Sekgomuthi had burnt the house with the hope that she's going to get insurance money, but luckily for them the insurance company were able to go and assess and realize that it's an incident that was premeditated, and that's why they did not want to take out the money in relation to the burning of that house. But also they're saying that as the family, they are opposing Sekgomuthi Setshwantsho being granted bail. He was saying that they feel and they believe that Sekgomuthi is a flight risk, which is something that the state has also indicated during the previous court appearance, considering that she has been on the run for quite some time. The defense is still, the defense reading the affidavit during the previous appearance, indicating that Setshwantsho maintains her innocence, but also citing that she needs to be granted bail urgently because of medical reasons. What we are expecting today is that Sergeant Keshi Mabunda will be taking a stand in opposing bail for Setshwantsho, but that court proceedings are expected to start at 10 o'clock. Right now there are matters that are being processed, but also there's also an issue of load shedding. But as soon as this one case in particular starts, we'll keep you updated together with our viewers on the site. Very, very painful story experienced by this family. Thank you very much for the time being, Refiloe Seboko, our reporter there. And the man in charge of this case, the chief investigator, you've heard Refiloe mention him, Sergeant Mabunda, one of the finest. You know, we blame the police for almost everything in this country, for the failures, but we fail to acknowledge some of those that have really done good work. Remember, he's the man that's responsible for ensuring that the person who committed similar acts, such as what Setshwantsho is facing now, and I'm talking about Rosemary Ndlovu, that person is now locked up for many years, having committed, she's now a convicted murderer, having murdered her family members for insurance purposes.